in the chapter 10. So today we are going to discuss about the environmental goods. Environmental goods is nothing but the goods which are available in the nature. And this is not available in the market. நம்ம போய் மார்க்கெட்டில் போய் காற்றையோ இல்லை நல்ல சுத்தமான வாட்டரையோ இல்லை வந்து க்ரீன் டிரான்ஸ்போர்ட் லைக் பப்ளிக் பார்க்ஸ் இல்லை அர்பன் பார்க்ஸோ ரிவர்ஸோ மவுண்டன்ஸோ ஃபாரஸ்ட்டோ நம்ம இதிலெல்லாம் இங்கே மார்க்கெட்டில் வாங்க முடியாது. இதெல்லாம் நமக்கு இயற்கையாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மனிதனோட வெல்பீயிங்காக நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், ஸ்பாயில் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி பார்க்க போகிறோம். என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, இதுக்கு வந்து நிறையா இட் ஹேஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் மே பி அ ஜென்ரலைஸ்ட் ஒன் ஆர் லோக்கல் ஒன். ஓகே, ஸோ it is a measure of condition of an environment relative to the requirements of one or more species and to any human need. Okay, so environmental quality has been continuously declining. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா environmental quality வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து it is reduced because of human being as they have a selfish attitude. Okay, so environment is a pure public good that can be consumed simultaneously by everyone. So environmentல இருக்கக்கூடிய காற்று தண்ணி இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா simultaneous தான், எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ பியோர் பப்ளிக் குட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து என்னது, இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் அ கன்சம்ஷன். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியாது, சண்டை போட்டுக்க முடியாது, இது என்னோடது உன்னோடதுன்னு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் இதில் வந்து நம்ம கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்கள அப்படின்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இட் இஸ் அவைலபிள் டு ஆல். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆஸ் எ ரிசல்ட் இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த நேச்சர் ஹஸ் கிவன் அ வண்டர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் டு அஸ், பட் வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் இட். Okay, so here you have some of the externalities and the environmental. So what is that externalities and environment அப்படின்னா, it is one of the most important market failure. Okay வா, so failure caused by negative externalities. ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் ஃபெயிலியர் சொல்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் மூலியமாக அரைஸ் ஆகுது. எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து என்னென்னா தேர்ட் பார்ட்டிஸோட எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட்டு. அதாவது எதனால உருவாகுது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன்னாலையும் கன்சம்ஷன்னாலையும். ஓகே, ஸோ goods and services for which no appropriate compensation is paid. இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த விதமான காம்பன்சேஷனும் பே பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து எங்கே அரைஸ் ஆகுதுன்னா அவுட் சைட் த மார்க்கெட்டுக்கு வெளியில். That is, they affect the people not directly involved in the production and consumption of a good or service. They are also known as spillover effects. Okay, this is also known as spillover effects. Okay, so next you have meaning of externalities. Externalities அப்படின்றது வந்து it refers to external effects. ஓகே, ஸோ அதாவது அதை தாண்டி வெளியில் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, இது எதனால் அரைஸ் ஆகுதுன்னா இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்கனாமிக் யூனிட்ஸ். அதாவது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு கம்பெனி எடுத்தோம்னா அதோட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நேச்சரை வந்து டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த இன்டர்டிபெண்டன்ஸ்னால தான் இந்த எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலிட்டி மே பி டிஃபைன்ட் as the cost or benefit imposed by the consumption and production. ஸோ கன்சம்ஷன்னாலையும் ப்ரொடக்ஷன்னாலையும் இம்போஸ் ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட் ஆக்டிவிட்டீஸ் by an individual on the rest of the society not directly involved in these activities. டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகிறதுல பட் இன்டைரக்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, they are affecting it. The externalities arise from both production and consumption. இது வந்து என்னது ப்ரொடக்ஷன்னாலையும் நடக்குது கன்சம்ஷன்னாலையும் நடக்குது. and the impact could be beneficial or adverse. Beneficial externalities வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா it is also known as positive externalities or adverse ones or also known as negative externalities. So you have a classification of externalities here, that is consumption, production. Consumption wise பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா when some residents of a locality, okay, hire a private security agency
to patrol their area. The other residents of the area also benefit from better security without bearing cost. ஓகேவா? ஸோ ஒரு தனி ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கி அதில் வந்து தே வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பெட்ரோல் ஏரியா அப்படின்னும் போது அது பக்கத்தில் இருக்கிறது கூட இட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பர்சன் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ், அதாவது வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நின்று சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற அவனுக்கு வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். பட் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது என்ன ஆகும், குடிக்காதவங்களுக்கு, சிகரெட் குடிக்காதவங்களுக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு அன்னெசரியாக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டாக்கும். ஓகேவா? தே ஃபீல் லைக் ஃபீலிங் கிரீடினஸ். நம்மளே வந்து பக்கத்தில் யாராவது ஸ்மோக் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மூக்கு முடிக்கும். பிகாஸ் வி நெவர், சம் ஆஃப் த பீப்புள் வில் நெவர் லைக் தட். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. ப்ரொடக்ஷனில் என்ன பாசிட்டிவ் இது இருக்குது அப்படின்னா, த ஐடியல் லொக்கேஷன் ஃபார் பிஹேவ்ஸ் இஸ் ஆர்ச்சர்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் க்ரோயிங் ஃபீல்ட்ஸ். While bees make honey, they also help in the pollination of apple blossoms. So the benefits occur to both producers. This is called reciprocal. அதாவது வந்து அந்த பீஸ்னால நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஹனி வந்து இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன். Suppose another example they've given, suppose training is given for the workers in a company. If those trained workers leave the company to join some other company, the later company gets the benefit of skilled workers without incurring the cost of training. Okay, so ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்கில்ஃபுல். Okay, so here they have given some of the examples of negative production externalities. Okay, like air pollution. அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும், அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை வந்து நம்மளோட ஏரை பாதிக்கும். we get dust allergy. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்னால நமக்கு என்ன வாட்டரில் கலந்து அது வந்து இட் வில் மேக் சம் ஆஃப் த வெரி மச் டேமேஜ் டு த sea waters, like that. So the emissions and effluents of the factory cause air and water pollution. Water becomes contaminated and unfit for drinking, etc. Yes, so when this waste mix it into the water, it is contaminated and we will not be able to use it. Okay, if we use also, the human beings will be affected. Even the small fishes and other things which live inside the water will be affected. Okay, so next is pollution. Already this you all would have studied in your small classes. Okay, so pollution அப்படின்றது என்னன்னா which is the which affects the environment. Okay, so it is the introduction of contamination into the natural environment that cause the adverse change in the form of killing of life, toxicity of environment, damaging to ecosystem. Okay, so you have some of the types of pollution like air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution. So air pollution, all of you all know, right? The presence of any solid or liquid gases that mixes into the air makes the air pollution, and also it injures the human being a lot. Okay, நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகிடுச்சு, மூச்சு விட முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள். ஸோ இதில் நமக்கு வந்து we have two types of air pollution, that is indoor air pollution and outdoor air pollution. Indoor அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்து it refers to toxic contaminants that we encounter in our daily lives in our homes, schools and workplaces. For example, cooking and heating with solid fuels on open fires. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அடுப்பு வச்சு எரிப்பாங்க. ஓகேவா, விறகு வச்சு. ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகைகள், அப்போது வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய புகைகள்னால உண்டாகக்கூடிய பொல்யூஷன். அவுட்டோர் அப்படின்றது வெளியில் வந்து வெஹிக்கல்ஸ்னாலேயோ இல்லை ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய புகைனாலேயோ அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ காசஸ் ஆஃப் இதோட காசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஹிக்கல் எக்ஸாக்ட் ஸ்மோக். ஸோ வெஹிக்கல்லேருந்து வரக்கூடிய புகைகள், வண்டி போகும்போது வெஹிக்கல்லேருந்து போகிறது இல்லையா புகை, ஸோ அது. ஸோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம சிட்டி சைட்லாம் வந்து வி கேன் சி. ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்னென்னா ஒன் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஆன் த என்வரான்மெண்ட். ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வண்டியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகையானது கார்பன் மொனாக்சைடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் த நேச்சர் வெரி மச். நெக்ஸ்ட், ஃபாசில் ஃபியூல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ஸ். ஸோ இது என்னென்னா, ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் அ வைடர் ஸ்கேல் ப்ராப்ளம்.
when they are burnt from the energy in power plant, chemicals like sulfur dioxide are released. So இதனால burn பண்ணுறதுனால இந்த sulfur dioxide release ஆகுது. Okay, this is also mixed in the water. So these types of pollutants react with water molecules. So waterல வந்து mix ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஆசிட் ரெயின் ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் எக்ஸாக்ஸ்ட் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ். ஸோ ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய புகைகள், ஓகே, அது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பொல்யூட்டன்ட் இன் டு த ஏர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போதோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து ஏற்கனவே கல்டிவேட் பண்ணியிருப்போம், அது திருப்பி பதப்படுத்துறதுக்கு அதை வந்து ஃபயர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அதுலேருந்து வந்து நிறைய டஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து நிறைய கேஸஸ் வந்து வெளியில் வரும். நேச்சுரல் காஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபயர் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆகும், இல்லை வேல்கனஸ் ஆகும், வரும், வெடிச்சிரும். ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நேச்சுரல் ஒன். ஹவுஸ்ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். Household activities like cooking, heating and lighting, use of various forms of mosquito repellents. Okay, mosquito அந்த சுளிர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுத்தல் அது வந்து யூஸ் பண்ணாலும் சில பேத்துக்கு மூச்சடைக்கும், அவங்களால ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் வரும், வீசிங் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது இதோட எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி மூச்சு விடக்கூடிய அந்த இது வந்து ரொம்ப வந்து பாதிக்கும். ஸோ அது நிறையா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கும் கேன்சர்ஸ் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதாவது வந்து நம்ம வந்து சிகரெட் குடிக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. பக்கத்தில் இருக்கவங்க சிகரெட் குடித்து அந்த புகை நமக்குள்ளே போனாலே வந்து there is a chances for cancer. ஓகே, ஸோ we should be very careful. குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்க்ரீஸிங் டெம்பரேச்சர் இந்த அட்மாஸ்பியர் லீட்ஸ் டு குளோபல் வார்மிங். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரோட இன்க்ரீஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா குளோபல் வார்மிங், அதே மாதிரி சீ லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஓகே, பிகாஸ் தேர் இஸ் சம் மெல்டிங் ஆஃப் போலார் ஐஸ்பர்க்ஸ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆசிட் ரேட். ஸோ ஆசிட் ரேட் என்னென்னா, திஸ் இஸ் very harmful gas like nitrogen oxide and sulfur oxide. Okay, but it is released by the atmosphere during the burning of fossil fuels. Okay, so acid rain cause greater damage to the human beings, animals and crops. அப்புறம் எட்ரோஃபிகேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா வேர் த ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட். ஸோ நிறையா நைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் நிறைய ஃபிஷ்ஷு, பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஸ்பைசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் வைல்ட் லைஃப். வைல்ட் லைஃப் எப்படி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல் வந்து ஏரில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுது நிறைய வைல்ட் லைஃப்பை வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா, அடுத்தது டிப்ளீஷன் இன் ஆஃப் ஓசான் லேயர். நமக்கு ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஓசான் லேயர் இஸ் அஃபெக்டட் அ லாட். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ். ஸோ எர்த்ஸ் ஓசான் லேயர் இஸ் டிப்ளீட்டிங் டியூ டு த presence of chlorofluoric carbons and hydrochlorofluorical carbons in the atmosphere because of this air pollution. So human health, we all know because of the outer air pollution we are facing day to day lots of problems. Yes, so our health is becoming very damaged. All are getting dust allergies. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இந்த கொரோனா பீரியடில் எல்லா ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தனால நார்மலாக வரக்கூடிய தும்மல் கூட யாருக்கும் வரல. வை? பிகாஸ் நவ் வி ஹாவ் அ பியோர் ஏர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் த ரெமீடியல் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா, நம்மளோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவே ஃப்ரம் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்க்கு வெளியில் இருக்கலாம். அண்ட் அந்த சிம்னிஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்க சிம்னிஸ் வந்து இன்னும் கூட லென்த்தாக இருக்கணும். வி ஷுட் பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு யூஸ் நான் கன்வென்ஷனல் ஃபியூயல்ஸ், அதாவது வந்து அந்த ஃபியூயல்ஸ் இல்லாமல் வந்து வி ஹாவ் டு யூஸ் த கேஸ். ஓகே, and we should use a mass transit system, அதாவது பொல்யூஷன் இல்லாத டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் பொல்யூஷன். இதுவே வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்டேஜ் வாட்டர்ஸ் நல்லா தண்ணியில் கலக்கும் போது வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளோட அடிமட்ட சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பொல்யூஷன்,
We have groundwater pollution, microbiological pollution, oxygen depletion pollution. So surface water pollution அப்படின்னா surface water includes natural water found on earth surface like rivers, lakes, lagoons and oceans. Okay, so surface water போது நமக்கு என்னது அதாவது தனியாக ஊத்தெடுத்து வர்றது எல்லாமே வந்து we know. So because of this mixture of this factory chemicals, even the surface water is affected a lot. Okay, so next is groundwater pollution. So this groundwater pollution அப்படின்னும் போது நம்மளோட இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இந்த கேஸ் ஆர் ஆயில் ஆர் கெமிக்கல்ஸ் கெட் இன்டு த கிரவுண்ட். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் this groundwater is affected a lot. Many chemicals are formed underground. Okay, and this will contaminate or spoil the groundwater. And microbiological pollution அப்படின்றது in many communities around the world, people drink untreated water. Okay, straight from the pond or river they will drink the water with okay, so this might cause some natural pollutions, okay, which is caused by the microorganisms like virus and bacteria. Okay, some may pollute the water through the waste, human waste or animal waste. So this will be mixed into the water, and without a purification, if they take the water inside, so this natural pollution may cause some aquatic or human illness. Okay, next is oxygen depletion pollution. When oxygen level in the water are depleted, relatively harmless abiotic microorganisms die. Okay, so when the oxygen is mixed in this, many microorganisms may die. So some anaerobic microorganisms are very harmful to the people, animals and the environment also. Okay, next, causes of water pollution. What are the causes of water pollution? Discharge of sewage and wastewater. அதாவது வந்து இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டிக் டேங்க் வாட்டர் ஒரு வந்து வாட்டர் அந்த இந்த வாட்டர் நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வாட்டர்ஸு, அப்புறம் குப்பை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்றாங்க. ஸோ அதோட நேச்சுரல் இதே வந்து மாறிடுது. ஓகே, ஸோ இட் பிகம்ஸ் வெரி பாய்சனிக் ஒன். ஓகே, dumping of solid waste. So many of them, what they are doing, all of them are putting the solid waste into the water, and they are spoiling the water. So it becomes it gives so many huge problems. Then the discharge of wastage, that and the waste from the factories mixed into the water. Okay, which contains pollutants like asbestos, lead, mercury, grease oil, petrochemicals. So these are extremely harmful both to the environment as well as to the people. Then oil spill. So we all know that is 3 years or 4 years before, we heard that the seawater was mixed with the oil and it was very difficult to clean that. Because of that oil spill, most of the லிவிங் பீயிங்ஸ் இந்த வாட்டர் டைட். ஓகேவா, கடல்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து இதனால் இறந்து போயிடுச்சு. ஆசிட் ரெயின் அப்படின்றது வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ பொல்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் காஸ்ட் பை ஏர். ஓகே, ஸோ வென் த ஆசிடிக் particles caused by air pollution in the atmosphere, it will mix the water vapor and it will result as acid rain. Global warming. Due to global warming, there is an increase in water temperature. So இந்த global warmingனால வந்து வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து இட் ரிசல்ட் in a aquatic plants and affect the animals also. Eutrophication அப்படின்றது வந்து increased level of nutrition in water bodies. So இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா bloom of algae in water. So it also depletes the oxygen in water, which negatively affects fish also. Okay, fish and other beings, living beings.
எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன்னால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது, we all know like death of aquatic animals, அதாவது உயிரினங்கள், டெத் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷு, க்ரப்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பொல்யூஷன் வாட்டருக்குள்ளே கலக்கும் போது செத்து போயிடும். அதே மாதிரி டிஸ்டர்ப்ஸ் த நேச்சுரல் ஃபுட், அதாவது வந்து நேச்சுரல் ஃபுட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ தட் த அனிமல்ஸ் as well as human beings will be affected. So most of the diseases like thyroid, malaria, dysentery, jaundice, இதெல்லாம் வந்து தண்ணியில் சில மிக்சர்ஸ்னால கலந்து நமக்கு வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் அ லாட். தென் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் வில் டிஸ்ட்ரக்ட் த வாட்டர் வெரி மச். ஓகே, மெனி ஏரியாஸ் ஆர் நவ் பீயிங் அஃபெக்டட் பை கேர்லெஸ் ஹியூமன் பொல்யூஷன். Okay, because of human beings pollution, this lots of areas are affected. Okay, and is coming back to the human themselves. Okay, so what is the remedial measures for this is like some comprehensive water management. Water must be managed properly, and drains, there should be a proper drainages. Okay, then and also this sewage must be treated in a proper manner. Always somebody should properly maintain the water and wastewater. Okay, if anything is done illegally, it should be what it should be noted it should be noted, and uh, should be taken some necessary steps. Okay, next is noise pollution. We all know noise pollution is a unwanted or excise sound that which affects us a lot. Okay, it affects the human health as well as the environmental quality. It is normally generated from the factories. Okay, and also it comes from the highway, railway, and airplane traffic. Okay, so here we have three types of noise pollution, that is atmospheric noise, industrial noise, man-made. Atmospheric noise அப்படின்றது வந்து which is caused by the thunders, அதாவது இடி இடிக்கிறதுனாலையோ இல்லை some electrical disturbanceனாலையோ வரக்கூடியது வந்து atmospheric noise. Industrial noise அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து மெஷின்ஸ் ஓடக்கூடிய அந்த சவுண்ட்ஸு. ஓகே, இல்லை வந்து லைக் ஏதாவது பில்டிங்ஸ் கட்டிகிட்டு இருக்கும் போது அங்கே ஒர்க் நடக்கும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் லைக் த்ரூ த அயன் அண்ட் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மேன்மேட் நாய்ஸ்னு நம்ம வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது லைக் விச் வி மேக்ஸ் த்ரூ த ஹார்ன்ஸ். ஓகே, விச் main source is like from ships, aircraft, seismic exploitation, marine construction, drilling, and motor boats. So what are the causes? Let us see. Poor urban planning. We are not planning it properly. Okay, so through the city travelers we are getting this noise pollution. Sounds from motor vehicles. Yes, so this some of the motor vehicles makes lots of sounds, and crackers. When we burst the crackers, we hear noise. We hear a lot of noise pollution, which is harmful for the public, and sometimes it may cause deafness also. And aged people are affected a lot. Factory machinery, yes, the mills and machines will make more sounds, which is unbearable. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹியரிங் லாஸ், சில பேத்துக்கு காது கேட்காமல் போயிடும். ரொம்ப சவுண்டு, அதாவது வந்து நம்ம காது கேட்க முடியாத அளவுக்கு சவுண்டு வரும்போது இட் வில் அஃபெக்டா இயர் விச் இஸ் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ். So and also it will damage of us physiologically and psychologically health. Okay, so continuous sound will make us irritated. Okay, so we health wise we will become very stressful. And cardiovascular effects, high noise levels may affect the heart. Okay, so it will increase the blood pressure also. And detrimental effect on animal and aquatic life. Noise can have a detrimental effect on animals, increasing the risk of death also. Okay, when the noise is increased, even it will cause death in the human life of animals. And effects on wildlife and aquatic animals, so it creates harmonic imbalance. Okay, so hormones may become imbalanced because of the noise pollution. So for this, remedial measures are we have to use some noise barriers. Okay, newer newer surface transport, traffic control, regulating the time for vehicles, installation of noise barriers,
So and also regulations of loudspeakers. Okay, so next you have land pollution. So land pollutions are land is affected because of the wastages from the human beings. Okay, so we are using this plastic covers which cannot be decayed. Okay, so this might cause soil erosion. அதாவது வந்து பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண் சரிவு ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி மண் அரிப்பு ஏற்படும். ஓகே, அதனால வந்து நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இதில் நமக்கு வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட், pesticides and fertilizers, deforestation. So solid waste அப்படின்னு சொல்லும்போது it includes all kinds of rubbish, பேப்பரு, பிளாஸ்டிக், பாட்டில்ஸ், கேன்ஸ். நம்மளே வந்து ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும், காலியாக ஒரு இடம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க, குப்பையை போட்டு அந்த இடத்த வந்து they will spoil it. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு, எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டு எல்லாமே. பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது மெனி ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்கரேஜ் இன் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ், pesticides and insecticides for higher crop yield. Okay, this will also pollute the land. Deforestation, when we are cutting this trees, okay, this will observe what will happen. அது வந்து எப்போதுமே ட்ரீ இருக்கனால கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஆக்சிஜன் ரிலீவ் பண்ணும். பட் நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்டவே வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறதுனால it will affect the land and we will not be getting the pure oxygen. So let us see some of the causes. என்ன காசஸ்னா yes, deforestation and soil erosion as I told you all. ஸோ நம்ம வந்து என்ன மரங்களை அழிக்கிறோம், அதே மாதிரி குப்பைகளை போடுறோம். அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்பொழுது லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் பெட் அனிமல் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது என்னென்னா ஃபுட்டும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டாக்ஸிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, நிறையா வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அஃபெக்டிங் லேண்ட் as well as the human being. So some of the mining activities like during extraction and mining activities, several land, நிறைய land வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used for mining activities and spoils the surface. Landfills, each household produces tons of garbages. நம்மளோட குப்பைகள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய குப்பை போடுறோம். ஸோ அதனால் வந்து லேண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா கல்டிவேஷனுக்காக உள்ள இடத்த அழிச்சிட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எஸ், as I told you, அதாவது நல்ல வில்லேஜஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி நல்ல ஒரு லேண்டை வந்து அதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லைக் அதாவது வந்து லைக் வுட்டு, மெட்டல், பிரிக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு அர்பன் ஏரியாவாக மாற்றி அந்த லேண்டை பொல்யூட் பண்ணுறோம். நியூக்ளியர் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் மூலியமாகவோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேஸ்ட் நிறையா வந்து லேண்டில் வந்து போட்டுடுறோம். ஸோ ஓகேவா, அதை டம்ப் பண்ணி ஏர்த்தை வந்து அதோட நேச்சுரலிட்டியை ஸ்பாயில் பண்ண வைக்கிறது. அடுத்தது லேண்ட் பொல்யூஷன். இதோட எஃபெக்ட்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் பொல்யூஷன். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, சாயில் வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடும். நம்மளால் வந்து அதை பர்ஃபெக்டாக வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியாது. ஓகே, நம்மளோட ஹெல்த் இம்பேக்ட், நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வில் பி எஃபெக்டட் அ லாட். Okay, they can't breathe and they can't take a good food for their health. Then and also it may cause air pollution also. Okay, because of dumping some of the landfills and wastages, it might cause them air pollution. So the effects on wildlife, even the animal kingdom will be suffered because of this decades. Okay, and they face serious problems through the environment. Okay, sometimes several species are pushed on the verge of extinction or disappear due to the conductive environment. Next is what is the remedial measures அப்படின்னும் போது making people aware about the concept of a reduce, recycle and reuse. எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும், அதை திருப்பி யூஸ் பண்ண நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து அது வந்து எந்த எஃபெக்டும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். So and also we should get some buying biodegradable products, okay, so which can be graded. அதே மாதிரி some of the things should be used in a short manner.
and shifting the cultivations, disposing unwanted garbage properly. நம்ம ஒழுங்காக வந்து நம்மளோட குப்பைகளை வந்து அழிக்கணும். அப்புறம் பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து மினிமமாக யூஸ் பண்ணணும், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி not good, not only it is affecting the environment, but also it is affecting the human beings, which we face so many problems like cancers, etc. Okay, so thank you children. Next class we'll discuss global warming.